welcome to his American English Center. Take your books, video number 6, page number 6 and 7, English Grammar in Use by Raymond Murphy. It is the Cambridge University Press. So we have come here to the present continuous and present simple. This continuation. See, for example, I am doing and I do. I am doing, or we are watching. She is doing. So where do you use this present continuous? We play, we work, we drink. So where do you use this ordinary present tense? So present continuous and present tense. I always do and I'm always doing. It's two types of sentences. I always do and I'm always doing. What is the difference between this and that? I always work. He always works. He is always working. What is the difference between I always do and I am always doing? See, usually we say I always do something. I always work. I always, he always works. I do it every time. When you say I always do, it means that you are doing it very often. I always study. She always dances. I always go to work by car. I always go to work by car. Not I'm always going. You're not supposed to say I'm always going to my office by car. I always go. When always is there, you have to use present tense. You can also say I'm always doing something, but this has different meaning. For example, I always go to my office by car. You can also say I'm always going, but it has a different meaning. See, I have lost my key again. Often I lose my key. I have lost my key again. Once again, I have lost my key. So I am saying, I am always losing things. I am always losing things. Here you are using present continuous, right? So, see, very often I lose my key. And once again, I lost my key. Then I am saying, I am always losing my keys. So continuously. So, I am always losing things doesn't mean that I lose things every time. So, I am always losing keys means doesn't mean that every time I lose my keys. It means that I lose things too often. So too often I lose things, not every time, too often. More often than normal. When something more often than normal, then you are using ing. See, he always eats non-vegetarian. Fine. He always eats non-vegetarian. Okay. Non-vegetarian, at least once in a day you can eat. Morning, afternoon, night, daily 3 times if he is eating more than normal, then you are using, he is always eating non-vegetarian. Able to understand the difference between this and that, right? See, he drinks alcohol, okay. Daily he drinks, he always drink alcohol. He always drink alcohol. But 24 hours he is drinking. Then what do you say? He is always drinking alcohol, something above normal. When it is going above normal, then you are using is always verb plus ing. So, you are always ing means that you do something very often, more often than the speaker thinks it is normal or reasonable. When do people say you are always verb plus ing? When the speaker thinks that some person is doing something more than normal, right? He is always working in the gym. Generally, you work in a gym for 2 hours or 3 hours. But he is always working in the gym means he is spending more than necessary average time in the gym, right? So coming here, you are always watching television. You should do something more active. The mother says to the son, the son is sitting in the front of the television from morning to night. 1 hour you can sit, 1 or 2 hours you can sit, morning to night. More than normal, the mother says, you are always watching television. Something which the speaker thinks some person is doing more than the average, more than the normal, then he is using the phrase always watching. John is never satisfied. John is never satisfied. He is always complaining. One person can complain 1 time or 2 times. Always complaining means what? Above normal. My father is always shouting at me. What do you mean by that? More than normal. Whenever you want to say something is more than normal, then you are using always verb plus ing. So exercise are there. Are the underlined verb right or wrong? These verbs are right or wrong, you have to say.
Correct the verbs that are wrong, right? You have to correct the verbs that are wrong. Water boils at 100 degrees centigrade. Is it correct? Yes. Why? It is a gentle truth. Whether it is in Simla, whether it is in Kashmir, whether it is in Chennai, you boil the water at 100 degrees centigrade, what happens? It boils, it vaporizes, isn't it? So it is right. Water boils. Can you turn it off? Is it right? Boils. No, the water is boiling. Can you turn it off? Now, presently, your mother is saying the water is boiling. Can you turn it off? Right? So, can you off the gas cylinder? The water is boiling. At the time of speaking, using is boiling. The water is boiling. You got it? At the time of speaking, this is a general truth. This is at the time of speaking, some action is going on. What is the action going on? Boiling. Can you hear those people? Can you hear those people? What do they talk about? What is the correct answer? What are they talking about? What are they? No, this we have to second, third. Look, that man tries to open the door of your car. Is it correct? Look, that man tries to open the car door, tries of your car. Which is correct? Look, at the time of speaking, that man is trying to. So, that man is trying to open. Is trying is the correct answer. Is trying. So, at the time of speaking, somebody is doing something, right? Look, that man is trying to open the door of your car. Can you hear those people? Can you hear? At the time of speaking, you're telling. What do they talk about? Is it correct? What are they talking about? What are they talking about? So, what are they talking about? Talking, present continuous, right? The moon goes round the earth. Is it correct? Moon goes round the earth. Isn't correct? Yes, for general statement, it is that ordinary present tense. So, it is right. I must go now. I must go now. I gets late. Is it correct? I must go now. When now is there, then you are using I am getting late. I am getting late. I am getting. See, I must go now. Now I have to go. Now I must go. The action. So, particular time, it is getting late. It gets late. So, okay. It is getting late. It is getting late. You can write. It is getting late. I usually go to work by car. Is it right? I usually go to work by car. Generally happening regularly. So it is right. Hurry up. It's time to leave. Hurry up. It's time to leave. Okay, I come. Okay? I am coming. Right? Why you are using instead of I come, I am coming. See, hurry up. It's time to leave. You are telling to your friend, hurry up. It's time to leave. And what will be her or his answer? Okay? I come. Is it correct? No, I am coming. Why I am coming? At that time of speaking, she is ready to come with you. At the time of speaking, the gentleman is speaking, hurry up. That lady, she is coming with him. She is ready to come with him. So, I am coming. I am coming, right? Coming here, I hear you have got a new job. I hear you have got a new job. I hear you have got a new job. How do you get on? So, how do you get on? Is it correct? I hear you have got a new job. How do you get on? Is it right? How do you get on? I hear you have got a new job. You got a new job. How are you getting on or how do you get on? How do you get on? This is the right answer. Right answer, right? Are you clear about it? So, நண்பர்களே ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இங்கிலீஷ் கிராமர் நியூஸ் பேஜ் நம்பர் 6, 7, வீடியோ நம்பர் 6. ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸும் ஆர்டினரி ப்ரெசன்ட்டும் எங்கே உபயோகப்படுத்துவீர்கள்? ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் என்றால் என்ன? He is watching, he is coming, they are singing.
he goes, she goes, ரெண்டுக்கும் உள்ள வேறுபாடு என்ன? I always do and I am always doing. நான் எப்பொழுதும் ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன், எப்பொழுதும் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். ரெண்டுக்கும் என்ன வேறுபாடு? நான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன், நான் ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறேன். பொதுவாகவே நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ஐ ஆல்வேஸ் டூ சம்திங். நான் ஒரு காரியத்தை செய்கிறேன் என்று தான் சொல்ல வேண்டும். ஒவ்வொரு முறையும் செய்கிற பொழுது, ஒரு காரியத்தை தொடர்ச்சியாக செய்கிற பொழுது ஐ ஆல்வேஸ் டூ, ஹி ஆல்வேஸ் பிளேஸ் என்று சொல்லலாம். ஒரு சராசரியாக தொடர்ச்சியாக கமலஹாசன் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் இன் மூவிஸ், ரைட்டா? ஒரு தொடர்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறார் நடிகராக. ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் கோ டு ஒர்க் பை கார், நாட் ஐ எம் ஆல்வேஸ் கோயிங். எப்பொழுதுமே ஒரு காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிற பொழுது, செய்கிறார் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ ஆல்வேஸ் கோ, ஷி ஆல்வேஸ் டான்சஸ். யூ கேன் ஆல்சோ சே ஐ எம் ஆல்வேஸ் டூயிங் சம்திங், பட் திஸ் ஹாஸ் டிஃப்ரெண்ட் மீனிங். இஸ் ஆல்வேஸ் டூயிங் சம்திங். ஐஎன்ஜி போட்டு விட்டால் அது வேறு அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, ஐ ஹவ் லாஸ்ட் மை கீ அகெயின், மறுபடியும் என் சாவியை இழந்து விட்டேன், தொலைத்து விட்டேன். ஐ எம் லூசிங், ஐ எம் ஆல்வேஸ் லூசிங் திங்ஸ். எப்பொழுதுமே நான் பொருட்களை தொலைத்து கொண்டே இருக்கிறேன். அப்போ யதார்த்த தன்மைக்கு மேலாக நான் ஒரு காரியத்தை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிற பொழுது ஐ எம் ஆல்வேஸ் லூசிங் என்று சொல்லி, கீயை ஒரு தடவை 2 தடவை லூஸ் பண்ணலாம். அடிக்கடி தொலைக்கிற பொழுது ஐ எம் ஆல்வேஸ் லூசிங் என்று சொல்கிறோம். ஐ எம் ஆல்வேஸ் லூசிங் திங்ஸ் டசன்ட் மீன் தட் ஐ லூஸ் திங்ஸ் எவ்ரி டைம். லூசிங் திங்ஸ் என்ற ஆல்வேஸ் லூசிங்னா 24 hours நான் லூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஒரு சில நேரங்களிலே மற்றவர்கள்லாம் 10% லூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நான் 25% லூஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்று சொல்லிக்கிற பொழுது ஐ எம் ஆல்வேஸ் லூசிங். திஸ் மீன் தட் ஐ லூஸ் திங்ஸ் too often, more often than normal. You are always ing means that you do something very often. You are always watching television, you are always eating அப்படி என்று சொல்கிற பொழுது யதார்த்த நடு ஆவரேஜுக்கு மேல் அதிகமாக ஒரு காரியத்தை செய்கிற பொழுது யூஸ் பண்ணிக்கிறாய். ஓகே, நெக்ஸ்ட் அடுத்தது, யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வாட்சிங் டெலிவிஷன், யூ ஷுட் டூ சம்திங் மோர் ஆக்டிவ். எப்பொழுதுமே டெலிவிஷன் முன்னாடியே உட்கார்ந்து கொண்டு இருக்கிறாய், காலை முதல் மாலை வரை. 1 மணி நேரம் உட்காந்து பார்த்தா ஆவரேஜ், ஆனால் 12 hours பார்த்துட்டு இருக்கிறான். யூ ஆர் ஆல்வேஸ் வாட்சிங், எப்பொழுதுமே செய்து கொண்டு இருக்கிறாய். யதார்த்த தன்மைக்கு ஆவரேஜுக்கு அதிகமாக செய்கிற பொழுது இதை பயன்படுத்துகிறாய். ஜான் இஸ் நெவர் சாட்டிஸ்ஃபைட், இஸ் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைனிங். 24 hours எப்பொழுதுமே ஒருத்தர் குறை கூறிக்கொண்டே இருந்தால் எப்படி சொல்லுவீங்க? இஸ் ஆல்வேஸ் கம்ப்ளைனிங், எப்பொழுதுமே குறை கூறிக்கொண்டிருக்கிறார். ஸோ நண்பர்களே, ஆர் த அண்டர்லைன் வேர்ப் ரைட் ஆர் ராங்? இங்கே கோடிட்ட வினை சொற்கள் சரியா தவறா? வாட்டர் பாயில்ஸ் அட் 100 degree centigrade, 100 டிகிரி தண்ணீரை கொதிக்க வைக்கிற பொழுது அது ஆவியாக மாறிவிடுகிறது. ஒற்றுக்கொள்கிறாயா இல்லையா? இது பொதுவான உண்மை. ஆகையால் அந்த ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுகிறாய், பாயில்ஸ். அதே போன்று the water boils, தண்ணீர் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது. கேன் யூ டர்ன் இட் ஆஃப்? இங்கே என்ன, இது கரெக்டா தவறா? நீ பேசி கொண்டிருக்கிற பொழுது தண்ணீர் கொதித்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகையால் இங்கே தவறு, இஸ் பாயிலிங் என்று போட வேண்டும். வாட்டர் இஸ் பாயிலிங். லுக், தட் மேன் ட்ரைஸ் டு ஓப்பன் த டோர் ஆஃப் யுவர் கார். அப்போ ஒரு 2 நபர்கள் இருக்கிறீர்கள். அங்கே உன்னுடைய காரை ஒருவர் சாவி போட்டு திறக்க முயற்சிக்கிறார். நீ இன்னொருவர் உன்னிடம் எச்சரிக்கிறார், அங்கே பார், ஒருவர் உன் காரை திறக்க முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். ஆக ட்ரைஸ் என்பது தவறு, இஸ் ட்ரையிங் என்று போட வேண்டும். இஸ் ட்ரையிங், முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்போ பேசுகிற பொழுது ஒரு காரியம் நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது என்று அந்த நடைபெற்று கொண்டிருக்கக்கூடிய காரியத்தை பற்றி சொல்லுகிற பொழுது இஸ் playing, is doing, is thinking என்று சொல்ல வேண்டும். Can you hear those people? What do they talk about? அவர்கள் பேசுவது உனக்கு காதிலே கேட்கிறதா? அப்போ நீ பேசிக்கொண்டிருக்கிற பொழுது அங்கே சில பேர் பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள், அங்கே கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்ண வேண்டும். Are they talking? ing ஃபார்மேட் வர வேண்டும். The moon goes round the earth, இந்த நிலவு பூமியை சுற்றி போய்கொண்டிருக்கிறது. இதுக்கு சரியா தவறா? கோஸ் சரி. ஏன்? உண்மை, யதார்த்தம். பூமியை சுற்றித்தான் நிலவு சுற்றி கொண்டிருக்கிறது. அந்த உண்மையான விஷயங்களை பற்றி சொல்கிற பொழுது அது நிகழ்கால வினைச்சொல்லான கோஸ்ல தான் இருக்க வேண்டும். ஐ மஸ்ட் கோ நவ், நான் இப்பொழுது செல்ல வேண்டும். இட் கெட்ஸ் லேட், கரெக்டா? இப்பொழுது நான் செல்ல வேண்டும், நேரம் ஆகி கொண்டிருக்கிறது. அது இப்பொழுது என்று வருகிற பொழுது இட் இஸ் கெட்டிங் லேட் என்று சொல்ல வேண்டும். கண்டினியூஸ் ஃபார்மேட். ஐ யூஷுவலி கோ டு ஒர்க் பை கார், நான் பொதுவாகவே என்னுடைய அலுவலகத்திற்கு காரிலே செல்வேன். சரியான விடை, ரைட். Hurry up, it is time to leave. Okay, I am coming. வேகமாக புறப்படும். இப்போ நம்ம வேகமாக புறப்படும் என்று சொல்கிற பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார்? ஐ கம்முன்னு சொல்லுவாரா, ஐ எம் கம்மிங் என்று சொல்வாரா? ஐ எம் கம்மிங், நான் வந்து கொண்டிருக்கிறேன். நீ பேசி கொண்டிருக்கிறாய், அதே நேரத்திலே நானும் வந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஐ ஹியர் யூ ஹவ் காட் எ நியூ ஜாப், ஹவு டு யூ கெட் ஆன்? உனக்கு ஒரு புதிய வேலை கிடைத்து விட்டது என்று நினைக்கிறேன். எப்படி சென்று கொண்டிருக்கிறது? இது சரியான விடை. ஸோ நண்பர்களே,
The present continuousum, presentum, mega mukkiyam. You want to please come forward and give a short speech about what you are able to understand. Please come. Yeah, it's about present tense and present continuous tense. Present tense is something which we would like to express our regular habits, or maybe something which we would like to share our habitual actions, or maybe something which we would like to express our regular happenings. So that is what we use in simple, present simple. Suppose we would like to say something about present continuous. What we say, like, when something is happening when we are talking, we say present continuous. Present continuous is, suppose if we say he is dancing, it is happening at this moment. It is happening at this particular moment or at this particular instant. So what is the difference when we add something like always in the present continuous? Always in the present continuous is that it's happening now and it has happened earlier also. So that is what we are trying to figure out here. So you have to be very careful in using always. So there is a condition with every word. So always it has to go with only present simple. I always go to school. I always go to college. So it means that it's happening daily. It's happening every now and then. I always take healthy foods. It means I do it regularly. Maybe 3 times a day or maybe every once in a week. So it happens regularly, then we go for present simple. So you have to be very careful in choosing a tense, whether it is present simple or present continuous. So here it was pointed out that always losing, it means it has happened more than twice or thrice. And again, suppose in case if we have to say that always worrying, so it means if I worry about my future, I can say that okay, it is a general worriness. Suppose if I say he is always worrying about his future, then it means he doesn't do anything and he always does the same thing without doing any action. So let us know how to use a specific word in every sentence. And when you wanted to learn something, let us see how a sentence has been formed. Say for example, I have lost my key again. So what is this sentence? It's a present perfect. So when we say present perfect, action has happened in the past and we are trying to convey it, the result of the action till now. So I am always losing things. So it is again present continuous. So you have to see how a sentence is being used. Again, if you come to exercise also, water boils at 100 degrees Celsius. It means it is a general truth or it's a fact. So when you have to convey a fact, you have to say that water boils. You have to use a present simple tense. So if you want to say something which is happening, you can't say present tense, you have to say present continuous tense. Here again, do you have any fact? Yeah, the fact is the moon goes round the earth. It's a fact. Moon is going around continuously without any gap, but still we use only present simple, not the present continuous, though it is happening continuously. So you have to understand the difference between present simple
and present continuous. I usually go to work by car. So though it's happening daily, it is a regular action. So if it is a regular action, you have to use only simple present. That's all. Thank you.